This is the last class in development biology. Yeah, development of chick. Okay, we all know that chick belongs to, or the hen belongs to the class A's of the vertebrata of phylum Chordata. Okay, so the sperm of chick, so it is not much important. So it is flagellate type, just like all other vertebrate sperm. It is about 15 microns long. It has head, middle piece, and tail. There is no special thing to discuss about this sperm. Okay, so the ovum or egg is very important. Okay, so if you observe the structure of the ovum, so this is the structure. Okay, so here it is surrounded by a membrane called vitelline membrane. First, here, yeah. So this is considered actual main part of the member egg. Actually, this is total egg, but so this is the cytoplasm. So immediately surrounding this plasma membrane, so this vitelline membrane is present. Okay, so in the middle of the egg, so there is an yellow yak is present. So this is called latebra. Sweet. Yeah. So this central part of the, you know, actual egg. So it is circular in shape, that is yellow yolk, that is called latebra. Okay. So this latebra has many concentric alternating circles, concentric layers of, white and yellow. This is white and this is yellow. This is white, this is yellow. Okay. So many concentric layers of white and yellow yolk are present. Okay, so from the latebra, so there is this white yolk. Okay, it is present as a, as a strand. Okay, so this strand like cylindrical white yolk, which is arised from the latebra is called neck of the latebra. Yeah, so here it is given. So this area is neck of the latebra. Okay. So then, so at the quite anterior region, okay, so the actual cytoplasm is present with a nucleus, a single nucleus. So this one, it is a disc-shaped cytoplasm. This black area, so here it is pink, it is given. So this part is actual cytoplasm with a nucleus. So this total area is actually yolk substance. Okay, so these layers are actual not part of original ovum. So these are later formed while this egg is traveling through the oviduct of the chick. So this is considered as actual ovum. So anyway, so in the ovum, this is the only part that contains cytoplasm with a nucleus, and it is a disc shaped. ఓకే పైనుంచి చూస్తే మనకి ఎట్లా కనబడుతుంది అంటే సో ఇట్లా కనబడుతుంది ఒక ఒక సిడి షేప్ లో కనబడుతుంది మనకి ఓకే సో విత్ ఏ central nucleus, right? So this disc shaped cytoplasm is called as blastodisc, and this will become the future embryo, and this total area is supporting nutritive substance. Okay, this is the only part of the egg or ovum that will become the future embryo, and the cleavage is also restricted to this area. So anyway, as it is disc shaped cytoplasm, this is called blastodisc. Okay, so then, right,
And yeah, so here the below this blastodisc, this white yolk that connects this neck of vertebra and this blastodisc, that is called nucleus of Pander. The nucleus of Pander అని పిలుస్తుంది. And here between the, so anyway, above the this ovum is surrounded by three layers of, albumin layer or albumin protein. Okay, so here this total white area is egg white or white of the egg. ఓకే, ఇదంతా కూడా మనం ఇది మొత్తం ప్యూర్లీ ఆల్బుమిన్ ప్రోటీన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సీక్రెటెడ్ సో ఆన్ ఇట్స్ వే టువర్డ్స్ ది క్లోయకా. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ది where it is taken from the oviducal funnel. So the ovum gradually travels towards the, the cloaca to be laid. Okay, so during that time, so the albuminous glands, they produce, they secrete the albumin surrounding this ovum. Okay, anyway, this is albumin. Albumin has actually three layers. Okay, so two thin layers, okay, inner and outer, and a middle thick albumin layer. Two thin layers, okay, so middle fibrous layer or thick albumin layer. Okay, so that is white yak, yellow yak. Okay, right. So here between the albumin and this vitelline membrane, so there is another layer. That layer is called chalagiferous layer. దీన్ని chalagiferous layer అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఈ ఆల్బుమిన్ కి ఈ వైటలిన్ మెంబ్రేన్ కి మధ్యలో ఒక లేయర్ ఉంటుంది, దీన్ని ఫాలో అవ్వండి. సో దిస్ ఈస్ chalagiferous layer. So at the both the ends of the egg, this chalagiferous layer is twisted. Okay, twisted tightly. Okay, there is a reason for that. Okay, so the part of the chalagiferous layer present at the both ends of the egg, which are twisted, are called chalaja. Plural is chalaje. Okay, so and the twisted chalaje that keeps this blastodisc so upward direction. Okay, irrespective of its position. అది ఎలానన్నా ఉండని, సో దీని పొజిషన్ ఇది ఇలాగే, అంటే ఇటు పక్కకు కదలకుండా, ఇటు వెళ్ళకుండా, లేదా ఇటువైపు రాకుండా, సో అలాగే కాన్స్టెంట్ గా ఈ యొక్క చలాజీ అనేవి గట్టిగా పట్టుకుంటాయి అన్నమాట. Okay, so that is chalaje. And then so surrounding the albumin, there are two shell membranes are present. Okay, this is inner shell membrane, this is outer shell membrane. Okay, so there is a very minute gap between these two shell membranes. Okay, it is visible at the broader end of the egg. So it is helpful for the exchange of gases. Okay, so these are the two layers. And so the matured egg, okay, contains a calcium carbonate made porous, randralu unnatuvanti porous, so shell. Okay, so the albumin membranes and overall the egg is protected or contain a calcium carbonate made by the porous shell is present, so that protects the egg so from outside conditions, harsh conditions. Okay, and at the same time it allows for the exchange of gases. Okay,
So oxygen can enter into the egg and CO2 can go out. So that is the structure of the chick egg, right? So due to the presence of calciferous shell, this egg is called cleidoic egg. Okay, so that is right. So neck of vertebra, and then nucleus of ponder, yeah, blastodisc, and albumin. It is nothing but egg white or white of the egg. So two chalaje, okay, and yeah, ovum is completely covered by calciferous shell. It is porous. So ovum is megalethal and telolethal type. So as yolk is very enormous compared with the cytoplasm. So that is megalethal and it is towards the vegetal pole. That's why it is called telolethal. And then next event in the development of the chick embryo is fertilization. So male and female chicks are hen and cock, so they participate in the copulation. So by a process called cloacal kiss, the sperm are released into the cloaca of the female. So the sperm they reach uh, near the egg. Okay, so as they are motile. Okay, so sperm may survive up to 2 weeks in the oviduct. Here you should remember one thing is, so polyspermy occurs. Okay, one ovum is fertilized with many sperms. Even though many sperms enter into the egg, okay, only one nucleus fuses with the female nucleus. So with that, the zygote is formed. So after the zygote is formed, immediately the cleavage is started. So at the upper part of the oviduct, the fertilization takes place. So after fertilization completed, okay, after completion of the fertilization, immediately the cleavage starts. So here, the type of cleavage in the chick or the aves is, incomplete or meroblastic. So why incomplete? ఇందాక ఎగ్ చూపించినప్పుడే చెప్పాను ఏంటి అంటే, so the cytoplasm is very smaller and it is a disc shaped. The remaining part of the egg. సో ఇక్కడ మాత్రమే సైటోప్లాజం అనేది ఉంటుంది. ఈ పార్ట్ మొత్తం కూడా ఇదంతా కూడా జాక్ సబ్స్టెన్స్ తో నిండి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ మొత్తం ఇట్లా ఎగ్ డివైడ్ అయితే దాన్ని మనం హోలోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్ అని అంటాం. అలా కాకుండా జస్ట్ ఈ పార్ట్ మాత్రమే, దట్టు అది కంప్లీట్ గా కూడా కాదు, పెరిఫెరల్ గానే జరుగుతుంది క్లీవేజ్ అనేది. మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఇంత లావు బ్లాస్టోడిస్క్ అంటే, సో జస్ట్ ఇంతవరకే the cleavage occurs. Is that Samata? Right. So that is such type of cleavage is called incomplete. Okay. So and it is another name for incomplete cleavage is meroblastic. It is not holoblastic type of cleavage. So and cleavage is restricted to blastodisc only. దీనికి మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది. ఓకే, క్లీవేజ్ అనేది బ్లాస్టోడిస్క్ కు మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది, ఇక్కడికి రీచ్ కాదు. ఎందుకు? ఇదంతా యాక్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి. సో ఆ క్లీవేజ్ ఫర్ ఇక్కడ దాకా రాలేదు. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్
cleavage is also known as discoidal cleavage. దీన్నే మనం discoidal cleavage అని కూడా పిలుస్తాం. రైట్. సో దెన్ cleavage starts immediately in the upper part of oviduct. Okay, so now let's see first cleavage furrow. Okay, so it is meridional. So అంటే వర్టికలే. ఓకే, నిలువు ఏమంటారు దీన్ని, మెరిడయోనల్. ఇప్పుడు మెరిడయోనల్ అంటే మా నార్మల్ ఎగ్ లో ఎట్లా జరుగుతుంది? మెరిడయోనల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ నార్మల్ ఎగ్. సో ఇది ఒక గ్లోబ్ షేప్, ఒక బాల్ షేప్ ఉంటుంది ఎగ్ అనేది. సో మెరిడయోనల్ అంటే ఇలా, ఓకే, లేదా ఇలా, లేదా ఇలా. సో దిస్ ఈస్ సెంట్రల్ యాక్సిస్. సెంట్రల్ యాక్సిస్ మధ్యలో నుంచి సో ఎగ్ అనేది డివైడ్ అవుతే దాన్ని మెరిడయోనల్ అంటారు. సో ఇక్కడ కూడా మెరిడయోనల్ మనం టాప్ వ్యూలో చూస్తున్నాము. బ్లాస్టోడిస్క్ ని డిస్క్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాస్టోడిస్క్ అనేది ఇట్లా ఇట్లా ఉంది అనుకుంటే, సో క్లీవేజ్ అనేది ఇట్లా జరుగుతుంది, ఇట్లా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మెరిడయోనల్ ఫస్ట్ క్లీవేజ్. దానివల్ల 2 సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది, ఇట్లా 2 సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ సెకండ్ క్లీవేజ్ ఈజ్ ఆల్సో మెరిడయోనల్. ఇందాక ఈ డయాగ్రామ్ లో సో ఫస్ట్ ఇట్లా అని చెప్పాను. కండిషన్ రైట్. సో సి దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ క్లీవేజ్ అనుకోండి, దిస్ ఈస్ సెకండ్ క్లీవేజ్. రెండు కూడా మెరిడయోనల్. పైనుంచి చూస్తే మనకు ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి సో 4 సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, 4 సెల్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. సెకండ్ క్లీవేజ్ ఈజ్ ఆల్సో మెరిడయోనల్. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ క్లీవేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ది ఫస్ట్ వన్ అంటాం. ఎగ్జాక్ట్లీ లంబ కోణంలో. ఓకే, సెకండ్ క్లీవేజ్ ఫరో అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది చూడండి, ఇదంతా సైటోప్లాజమే. ఓకే, ఇది కూడా సైటోప్లాజమే. ఓకే, సో ఇది సైటోప్లాజమే, ఇది సైటోప్లాజమే. ఓకే, బట్ ఓన్లీ ఈ క్లీవేజ్ ఫరోమా అనేది కింది దాకా రీచ్ కాదు. ఆ చిన్న బ్లాస్టోడిస్క్ లో కూడా కొంచెం పార్ట్ మాత్రమే డివైడ్ అవుతుంది. సో సెకండ్ క్లీవేజ్ ఫర్రో కూడా దాన్ని అట్లే డివైడ్ చేస్తుంది. అది కూడా సో చివరి దాకా రీచ్ కాదు. సో మొత్తానికి 4 బ్లాస్టోమియర్స్ అనేవి ఫామ్. అండ్ థర్డ్ క్లీవేజ్ ఏంటి అంటే సో ఇట్స్ ఎ డబుల్. ఒకటేసారి 2 క్లీవేజ్ ఫరోస్ ఫామ్ అవుతాయి అండ్ దే ఆర్ ప్యారలల్ టు ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఇది కదా, సో దానికి ప్యారలల్ గా ఇట్లా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పెరిఫెరల్ క్లీవేజ్ ఫరోస్ లేదా డివిజన్ జరగడం వల్ల సో ఇప్పుడు 8 సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ డివిజన్. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇందులో ఇట్లా కనబడుతుంది ఎ సర్క్యులర్ క్లీవేజ్ ఫరో ఫార్మ్స్. అది కూడా కింది దాకా వెళ్ళదు. ఓకే, సో అన్ని ఇందాక ఫామ్ అయిన ఆల్ క్లీవేజ్ ఫరోలను కవర్ చేస్తూ అది ఒక సర్క్యులర్ ఫోర్త్ క్లీవేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతాయి, సో 16 సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇవి సెంట్రల్ సెల్స్ అంట. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. సో సెంట్రల్ 8 సెల్స్, పెరిఫెరల్ 8 సెల్స్, టోటల్ 16 daughter cells or blastomeres are produced.
Okay, so here we should remember that. So due to the fourth round circular cleavage, so 8 central cells, 8 peripheral cells are marginal blastomeres or cells are formed with the fourth cleavage. So the fifth cleavage is also, double. It is parallel to the 1 and 3, you know, cleavage furrows. So with that, 32 cells are formed. So after the fifth cleavage, so the divisions are very, very rapid and not clear. Okay, so to form many central cells and many peripheral cells. ఇక్కడ పైనుంచి ఇట్లా కనబడతాయి కానీ సో సెంట్రల్ సెల్స్ ఉంటాయి, పెరిఫెరల్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ క్లీవేజ్, యాక్చువల్గా ఫోర్త్ క్లీవేజ్ తర్వాతనే ఇర్రెగ్యులర్ క్లీవేజెస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఫామ్ అయినటువంటి ఆ యొక్క ఎంబ్రియోని మనం యాక్చువల్గా బ్లాస్ట్, అప్పటి వరకు బ్లాస్ట్ డిస్క్ అంటాం. ఓకే, సో the developing embryo is called blastodisc అని పిలుస్తాం. Okay, so after this cleavage, from the fifth onwards, the cleavage is very irregular and rapid. So blastoderm. సో ఇప్పటి నుంచి మొత్తం బ్లాస్టోడర్మ్ అనే పేరే వస్తుంది. సో క్లీవింగ్ బ్లాస్టోడిస్క్ ఈజ్ నౌ కాల్డ్, అంటే చాలా సెల్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ బ్లాస్టోడిస్క్ నే మనం బ్లాస్టోడర్మ్ అని పిలుస్తాం, సింపుల్. సో మార్జినల్ సెల్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ అండ్ యాడెడ్ టు central area. So the central area diameter is increased. Okay, so then blastocyst. So what is blastocyst? Actually, this is we should write it as primary blastocyst, right? As central cells are being formed, a horizontal cleft appears below the central cells. Central cells, the diagram. Yeah, so ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ క్లీవేజ్, సెకండ్ క్లీవేజ్ వల్ల 4, ఓకే, సో తర్వాత 8, ఓకే, ఇవి ఫామ్ అవుతున్న కొద్దీ సో ఈ కింది భాగం లోపల, సో ఇది అన్డివైడెడ్ సైటోప్లాజం. దిస్ ఈస్ అన్డివైడెడ్ సైటోప్లాజం. దిస్ ఏరియా ఈస్ డివైడింగ్ cytoplasm with nucleus. This is without nucleus, right? So now this is blastoderm having central cells and marginal cells. Okay, so ఇప్పుడు many layers are formed. Here the central cells are present. These are the marginal cells. So the below the what we call the at the bottom layer of the central cells, okay, there will be, so in this area, the cytoplasm is pushed downwards to form a cavity, and these cells, they secrete some fluid. Okay, so now this fluid filled cavity is called, the primary blastocele. And now this stage with primary blastocele is called primary blasto. The embryo with primary blastocele is called blastula. In the blastula, there will be central cells, marginal cells. Here, as this area, it doesn't contain the cytoplasm. Okay, and it looks, when we see under microscope, this area
of the embryo, it looks slightly, what we call transparent గా కనబడుతుంది అనమాట ఈ ఏరియా. సో దాన్ని ఏరియా పెల్యూసిడా అని పిలుస్తాం. సో ఈ మార్జినల్ ఏరియా ఉన్న ప్లేస్ అది ఒపేక్ గా అంటే అపారదర్శకంగా అని అంటాం. ఇది పారదర్శకంగా కనబడుతుంది, ఇది అపారదర్శకంగా కనబడుతుంది. దానికి రీజన్ ఏంటంటే అది నెక్స్ట్ లైన్ లో వస్తుంది. సో ఈ మార్జినల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో అది ఒపేక్ గా కనబడుతుంది, అంటే అపారదర్శకంగా కనబడుతుంది. సో దాని కింది లేయర్స్ మనకు కనబడవు మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే. సో దాన్ని ఏరియా ఒపేకా అంటాం. సో దర్ ఇస్ నో స్పెషాలిటీ, జస్ట్ చూడడానికి అట్లా కనబడతాయి కాబట్టి ఏరియా పెలిసిడా, ఏరియా ఒపేకా అని పిలుస్తాం. రైట్. సో హియర్ చూడండి, ద క్లెఫ్ట్ సెపరేట్స్ as central cells are being formed, a horizontal ఒక అడ్డమైన cleft appears below the central cells. The cleft separates bottom undivided cytoplasm to form a cavity called primary blastocele or segmentation cavity or subgerminal cavity. So now embryo is called blast. సో దాన్ని మనం బ్లాస్ట్ లా అని పిలుస్తాం. రైట్. సో హారిజంటల్ క్లీవేజ్, అడ్డు విభజన అని కూడా నచ్చుతుంది దీన్ని, హారిజంటల్ క్లీవేజ్. రైట్. యాజ్ బ్లాస్టోసీల్ is being formed, the bottom layer of central cells అంటే సో ఈ ఏరియాలో ఉండేటువంటి ఒక లేయర్ ఆఫ్ సెల్ అనే దానిలో ఏం జరుగుతుంది, ఒక హారిజంటల్ క్లీవేజ్ అనేది జరుగుతుంది ఒకటేసారి. ఇట్లా అన్ని సెల్స్ లో ఒక అడ్డు విభజన అనేది జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సో అడుగున ఉన్నటువంటి ఒక సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటువంటివి, ఓకే, సో దే బికమ్ డబుల్, 2 layers అండ్ దే అపియర్ సెపరేట్. అంటే మిగతా వాటితో పోలిస్తే ఇవి స్పెషల్ గా కనిపిస్తాయి. యా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక హారిజంటల్ క్లీవేజ్ వల్ల అడుగున ఉన్నటువంటి సెల్స్ అనేటువంటి అప్ టు ఏరియా ఆఫ్ ఓవర్ గ్రోత్ లేదా ఏరియా ఒపేకా వరకు, సో అవి స్పెషల్ గా ఒక 2 లేయర్స్ లాగా కనబడతాయి. సో ఇప్పుడు 2 లేయర్స్ గా ఫామ్ అయినటువంటి ఈ సెల్స్ లో మళ్ళీ ది హారిజంటల్ క్లీవేజ్ అనేది మళ్ళీ దీనిలో జరుగుతుంది, దీనిలో కూడా జరుగుతుంది, అన్నిట్లో. సో దానివల్ల 2 లేయర్స్ కాస్త 4 లేయర్లు, 4 లేయర్స్ కాస్త 8 లేయర్స్ వరకు ఇక్కడ సెల్స్ లేయర్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ హారిజంటల్ క్లీవేజ్. Yeah, that is horizontal cleavage, and it is continued and several layers are formed. The continue with several layers are formed. Right. Now periblast tissue. So what is periblast tissue? Some of the nuclei from the dividing blastoderm area enter the uncleaved portion of the cytoplasm located below the blastocele to form a syncytial area. Remember, so it is called periblast. So దాన్ని మనం periblast tissue అని అంటాం. So it is of 2 types, peripheral periblast and central periblast. So periblast area connects the yolk and blastoderm. చూపెడతాను కండిషన్. రైట్. సో ఇక్కడ మనకి చాలా లేయర్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతుంటాయి ఒకవైపు. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డివైడింగ్ సెల్స్ లో నుంచి కొన్ని న్యూక్లియై అనేటువంటివి, సో దే ఆర్ డ్రాప్డ్ ఇన్ టు దిస్ అన్డివైడెడ్ అన్క్లీవ్డ్ సైటోప్లాజం. సో
ఇక చూడండి, ఇదొక న్యూక్లియస్, ఇదొక న్యూక్లియస్, ఇదొక న్యూక్లియస్, ఇదొక న్యూక్లియస్, ఇదొక న్యూక్లియస్, ఇవన్నీ న్యూక్లియల్ అన్నమాట. సో దే ఆర్ released into this undivided cytoplasm from the developing this blastoderm cells. ఓకే, సో ఈ ఇప్పుడు ఈ ఏరియా మొత్తము మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ ఏరియాగా మారుతుంది. ఈ మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ ఏరియా ఎక్కువగా సెంట్రల్లో తక్కువ, పెరిఫెరల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఓకే, సో ఈ ఏరియాను మనం పెరిబ్లాస్ట్ టిష్యూ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో అందులో సో కొంచెం ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియాలని మనము సెంట్రల్ పెరిబ్లాస్ట్ అని ఉంటాం. ఓకే, సో ఈ ఏరియాలు ఏదైతే ఉన్నాయో దీన్ని మార్జినల్ పెరిబ్లాస్ట్ అని పిలుస్తాం. మార్జినల్ పెరిబ్లాస్ట్ అండ్ సెంట్రల్ పెరిబ్లాస్ట్ అని పిలుస్తాం. సో పెరిబ్లాస్ట్ ఈజ్ ఏ సిన్సిషియల్ ఏరియా బిలో ది ప్రైమరీ బ్లాస్టోసీల్. Okay, so that is a periblast tissue. Then germ wall. So what is germ wall? So cells produced from the periblast are called germ wall. సో ఇప్పుడు ఈ పెరిబ్లాస్ట్ ఏరియా అనేది కూడా సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటుంది. ఇక్కడ అంటే ఈ ఆల్రెడీ న్యూక్లియలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి చుట్టూ సైటోప్లాజం అనేటువంటిది ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. పర్టికులర్లీ ఇన్ మార్జినల్ పెరిబ్లాస్ట్ ఏరియా లోపల ఇట్లా సెల్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతుంటాయి ఇటువైపు. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే జర్మ్ వాల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఈ ఏరియాలో పెరిబ్లాస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్స్ అన్నిటినీ కలిపి జర్మ్ వాల్ అని పిలుస్తాం. సో దెన్ అనదర్ టర్మ్ కాల్డ్ మార్జినల్ ఓవర్ గ్రోత్ ఆర్ మార్జిన్ ఆఫ్ ఓవర్ గ్రోత్. సో మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఈ పెరి ఏమంటాం ది బ్లాస్టోడర్మ్ దాటి సో ది బాటమ్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటువంటివి సో దే పుష్ అప్వర్డ్. ఓకే, దే క్రాస్ దిస్ బ్లాస్టోడర్మ్ ఏరియా అండ్ దే రెస్ట్ ఆన్ దిస్ ఆల్మోస్ట్ యాక్ పై వరకు రీచ్ అవుతాయి అన్నమాట ఈ సెల్స్, పెరిఫెరల్ సెల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఏరియా, ఓకే, సో దట్ ఏరియా ఈస్ జనరల్లీ రిగార్డ్ as ఇక్కడ ఈ సెల్స్ ఇక్కడ వరకు రీచ్ అయితే దీన్ని మార్జిన్ ఆఫ్ ఓవర్ గ్రోత్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ ఈస్ germinal cells which are produced from the periblast and these cells they reach up to this area pellucida ending వరకు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్జిన్ ఆఫ్ ఓవర్ గ్రోత్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ద మార్జిన్ ఆఫ్ బ్లాస్టోడర్మ్ is pushed up over the yolk. This marginal area is called margin of overgrowth. So deep lying cells of the germ wall area, germ wall area loni attadu cells అనేటువంటివి make an intimate contact with yolk. సో యాక్ తో అవి చాలా ఇంటిమేటెడ్ గా అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి అడుగున ఉన్న సెల్స్ కాబట్టి, పర్టికులర్లీ ద పెరిఫెరల్ ఏరియా ఆర్ జెర్మ్ వాల్ ఏరియా. సో దట్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ జోన్ ఆఫ్ జంక్షన్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ ఈ మార్జినల్ సెల్స్ అనేటువంటివి సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి యాక్ వరకు, అంటే ఇక్కడ ఇది యాక్ యాక్చువల్గా. సో యాక్ సబ్స్టెన్స్ వరకు అవి రీచ్ అయ్యి వాటితో క్లోజ్లీ ఇంటిమేటెడ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్. సో దట్ ఏరియా ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో సెల్స్ చూపించలేదు, దట్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ జోన్ ఆఫ్ జంక్షన్ అని పిలుస్తాం. So deep lying cells of germ wall area make an intimate contact with yolk cells. Yolk is called zone of junction. Okay, so now this is completely a blast stage. So ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి స్టేజ్ ఒక బ్లాస్ట్ లా. సో దీనిలో మనకి దిస్ ఈస్ ప్రైమరీ బ్లాస్టోసీల్, దిస్ ఈస్ సెంట్రల్ పెరిబ్లాస్ట్, దిస్ ఈస్ పెరిఫెరల్ పెరిబ్లాస్ట్. ఓకే, సో కొంచెం యాక్చువల్గా ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది జోన్ ఆఫ్ జంక్షన్. ద germ wall cells are very closely attached with the yolk, that is called zone of junction.
Okay, some germinal cells, they push upward and they lie upon the yolk. So that is called margin of overgrowth. Okay, so and here the area where without this nuclei, okay, below the what we call blastocele, so that looks transparent. Actually, ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో మనం మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే అక్కడ న్యూక్లియల్ సెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ ఏరియా పెలిసిడా అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో రిమైనింగ్ ఏరియా అంతా కూడా, సో ఈ ఏరియా పైనుంచి చూస్తే మొత్తం మనకి ఇవి 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 కనబడుతుంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఏరియా ఒపేకా అని పిలుస్తాం. రైట్, దిస్ ఈజ్ యునో blastula. Okay, up to here the blastula stage. So then it is also called as discoblastula అని అంటారు. ఎందుకు అంటే the cleavage is restricted to just a blastodisc. At this stage, the blastocele in the central part of the blastula. Okay, so blastocele ఎక్కడ ఉంటుంది? సో మధ్యలో సెంట్రల్ పార్ట్ లో ఉంటుంది. సో ద సెంట్రల్ పార్ట్ డజంట్ కంటైన్ యాక్. ఓకే, సో ఆ సెంట్రల్ పార్ట్ బ్లాస్టోసీల్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ యాక్ అనేది ఉండదు. సో పెరిఫెరల్ పార్ట్ ఈస్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ యాక్. ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏరియా పెలిసిడా. ఓకే, సో ద పెరిఫెరల్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏరియా ఒపేకా. అది ఒపేకా ఉంటుంది కాబట్టి ఏరియా ఒపేకా అంట. సో దిస్ ఇస్ ఏరియా ఒపేకా అండ్ దిస్ ఇస్ ఏరియా పెలిసిడా. So now the gastrulation, this is the last step of the development. Okay, so here what is blastula? So in the blastula, the primary blastocele is present. Okay, and some layers of lower bottom cells. So margin of overgrowth. Okay, and yeah, periblast, marginal and central periblast area. So this stage is blastula, in which either one layer or two layer are clear. So there is no primary germinal layers, but primary blastocele is present. So that stage is blastula. But whereas in the gastrula, so this stage three primary germinal layers are formed in the gastrula. So due to morphogenic movements valla. So that happens in the gastrula. The formation of three germinal layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. So the gastrulation ends. So first of all, let's see the formation of endoderm. So the endoderm, or it is also called as hypoblast, so develops as a single layer of cells inside blastocele. Okay. There are different theories to explain this. Among them, so అయితే ఈ దిస్ ఈజ్ హైపోబ్లాస్ట్ యాక్చువల్లీ ఆర్ ఎండోడమ్. సో ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా థియరీస్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. అందులో టూ ఫేమస్ థియరీస్ ఆర్ yeah. So this is infiltration theory by Peter, so proposed in 1983. Right. So here the సో ఇందులో కొన్ని హెవియర్ సెల్స్ అనేటువంటివి, కొంచెం హెవీగా ఉన్న సెల్స్ అనేటువంటివి ఈ యొక్క బ్లాస్టోడర్మ్ నుంచి సెపరేట్ అయ్యి, సో ఇండివిజువల్లీ సింగిల్ సెల్ అనేటువంటిది
వచ్చి ఈ యొక్క బ్లాస్టోసిల్ క్యావిటీలో పడుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్. పడి అవి ఇదంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఒక సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ థియరీ. సో దట్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై పీటర్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ థియరీ. సో ఇంకొక థియరీ, ద ఫేమస్ థియరీ ఈస్ డీలామినేషన్ థియరీ. So delamination theory was proposed by Spratt in 1945 itself. So here, according to this theory, lower blastoderm cells ante even good, okay, cells detach and form a single cell layer in the blastocele called endoderm. Okay, so ikkada unnatuvanti లోయర్ సెల్స్ ఆఫ్ ది బ్లాస్టోడర్మ్, ఓకే, ఇది ఒక సెల్, ఇవి కొన్ని సెల్స్, ఇట్లా అవి మెల్లిగా ఈ యొక్క బ్లాస్టోసిల్ క్యావిటీలో అవి ఇలా రాలి, సో అవన్నీ అటాచ్ అయ్యి, సో ఒక లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఎండోడర్మ్ అని అంటాం. ఓకే, సో నౌ ద క్యావిటీ న్యూలీ ఫార్మ్డ్, so in the primary blastocele is now it is called as blastocele. Okay, and the newly formed layer of cells is called endoderm. Okay, so the remaining one or two layers of the blastoderm is called ectoderm or epiblast, and this is endoderm or hypoblast. And the cavity which is present between these two, epiblast and endoderm or hypoblast, so is called true blastocele. And the small gap between this endoderm and this yolk substance area is called archenteron. So దీన్ని archenteron అంటారు actually ఇందులో. So and the cavity now formed is true blastocele. Upper layer is now called ectoderm or epiblast. Okay, so endoderm or hypoblast. Right, so epiblast and hypoblast, two layers and it will be formed. So this whole process by which splitting off one layer of cell from the already present blastoderm to form another layer of endoderm, another layer of cells which is called as endoderm. So this process, this phenomena which is separating from this layer, so the new layer is formed. So that is theory of delamination. దాన్నే మనం డీలామినేషన్ phenomena అని పిలుస్తాం. The cavity present below the hypoblast is called archenteron. Okay, so hypoblast కింద ఉన్న క్యావిటీని మనం archenteron అని పిలుస్తాం. So then fate map. So fate map means the presumptive the future areas. Okay, so ఇప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి blastoderm cells అన్ని they are considered as so epidermal ectoderm or ectoderm ga మనం consider చేయొచ్చు. Okay, so then below the epidermal ectoderm, so the mesoderm is arranged in three layers. So this one and this one is actual true ectoderm, and this layer below the epidermal ectoderm, that is called the neuroectoderm, from which the nervous system, central nervous system is produced. Okay, so from this area, epidermal or ectodermal region, what we call the organs will be produced in the chick embryo, and below the neuroectoderm, so the part of the mesoderm is present, that is called the presumptive notochord area or the notochord. Okay, so up to here,
and below the notochord, so only in the central area, so a cylindrical shaped, అది మనం ఇట్లా చూస్తే ఇట్లా కనబడుతుంది. దాన్ని మనం కనుక ఇట్లా చూస్తే, సో పైన ఉన్నటువంటి ఏరియా ఎక్టోడమ్, న్యూరెక్టోడమ్ తర్వాత, సో దిస్ ఈస్ దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము, నోటోకార్డ్. సో నోటోకార్డ్ దిగువన సెంట్రల్ పాయింట్ లో, ఓకే, మనకి సో ప్రికార్డల్ ప్లేట్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ప్రికార్డల్ ప్లేట్ కి బోత్ సైడ్స్, ఓకే, అండ్ beneath, సో ఇదంతా ఇది మిసోడామే, లేటరల్ మిసోడామ్ అండ్ ప్రికార్డల్ ప్లేట్ కూడా మిసోడామే యాక్చువల్గా, అండ్ ఈ నోటోకార్డ్ అనేది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ మిసోడామే. సో ఈ ఏరియా మొత్తం మిజోడామ్ ఇక్కడ దాకా. ఓకే, సో దాని కింద ఉండేటువంటి ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎండోడామ్ అంటాం. సో దీనికి కింద ఇంకొక లేయర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఎండోడామ్, ఇది ఎండోడామ్. సో ఇక్కడ ఇచ్చాను. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ ఏరియాస్ దట్ విల్ బి డెవలప్ ఇన్ ది చిక్ ఎంబ్రియో. That is called, this presentation is called, the fate map. The organ forming areas can be marked after the formation of hypoblast. Hypoblast will become endoderm. Okay, so anterior 2/3 of epiblast becomes epidermal ectoderm. In the so anterior 2/3 area will be developed as epidermal ectoderm. So దాని వెనుకనే ఉన్నటువంటి ectoderm part will become neurectoderm అనే ఒక ఏరియాగా కన్సిడర్ చేయబడుతుంది. బిహైండ్ దిస్ ఏరియా నోటోకార్డల్ ఏరియా ఈస్ ప్రెసెంట్. సో ఇది ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఎపిడర్మల్ ectoderm, దిస్ ఇస్ neurectoderm. సో దాని కిందనే నోటోకార్డల్ ఏరియా బ్లాక్ వన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో behind it there is a precaudal plate అనేటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ మిజోడామ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఈ వాట్ వి కాల్ ది precaudal plate ki either side and below, so the mesoderm is present. Okay, so this one and this one is the mesoderm. సో ఈ రకంగా మనకు 3 లేయర్స్ అనేటువంటివి లేయర్స్ ఈ గ్యాస్ట్రిలేషన్ స్టేజ్ లో ఫామ్ అవుతాయి. సి హైపోబ్లాస్ట్ బికమ్స్ ఎండోడర్మ్, anterior 2/3 of epiblast becomes epidermal ectoderm, behind this neurectoderm, and behind that notocaudal area. So behind it the precaudal plate. So on either side and behind the precaudal area lies mesoderm. Okay, so area opaca develops into extra embryonic membranes. Area opaca అనేది ఏదైతే ఉందో, so area opaca will become extra embryonic membranes and blood vessels. So next and most important part and last part of the so this chick embryo is formation of primitive streak and mesoderm. So మనం పైనుంచి చూస్తే, so it looks like this. So this is a vitelline membrane. So here this area which is with full of cells and inside the nuclei are present, so which is not opaque. So that area, sorry, this area which is transparent, okay, so that is area pellicida. Okay, సో ఇది బ్లాస్టోడర్మ్ పై నుంచి చూస్తే ఇట్లా కనబడుతుంది, బ్లాస్టోడిస్క్ పై నుంచి. సో ఈ బ్లాస్టోడిస్క్ పై నుంచి చూస్తుంటే
మనకి ఒక సెల్స్ అనేటువంటివి అగ్రిగేట్ కావడం వల్ల ఫామ్ అయినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ area of the chick embryo development is formed. Here these cells which are present in this area pellucida region, so they are closely packed. Okay, so that area is area sorry, this area is called primitive streak. సో ఈ ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ మధ్యలో ఒక గ్రూవ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, ఒక గుంట లాగా ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ప్రిమిటివ్ గ్రూవ్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఈ ప్రిమిటివ్ స్ట్రీట్ యొక్క లేటరల్ పార్ట్స్ అనేటువంటివి, అంటే ఇట్లా లేటరల్ పార్ట్స్ ఆర్ థిక్కర్. సో వాటిని మనం ప్రిమిటివ్ ఫోల్డ్ అని అంటాం. సో ద పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది primitive streak, the posterior part of the primitive streak lies on a plate-like area. So that is primitive plate. This primitive plate and vista. Okay, and so the anterior part of the primitive groove or the primitive streak. Okay, so it contains many aggregations of cells which are closely packed. So the closely packed that area is known as Henson's node అని పిలుస్తాం. ఆ హెన్సన్స్ నోడ్ లో ఒక గుంట అనేది లైట్ గా ఇట్లా గుంట అనేది ఉంటుంది. సో పిట్ అనేది ఉంటుంది. సో దాన్నే మనం ప్రిమిటివ్ పిట్ అని పిలుస్తాం. సో here primitive pit, Henson's node. Okay, so here this is area, then the area pellucidal central area. So this total area is primitive streak. Okay, primitive pit. So this is Henson's node and the primitive groove and the primitive plate. Okay, so these are the different parts of the chick embryo formation of primitive streak and mesoderm. Mesoderm and primitive streak అనేది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్ ఇన్ గ్యాస్లేషన్. ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ ఫామ్ కావడం అనేది సెకండ్ స్టెప్ ఇన్ గ్యాస్లేషన్. ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ ఈస్ ఎ థిక్ అండ్ టవర్ లైక్ ఏరియా ఆఫ్ బ్లాస్టోడర్మ్. సో ఇది అన్నమాట టవర్ లాంటి ఏరియా. అంటే సో సెల్స్ బాగా దగ్గరగా ఉండి ఒక చూడడానికి మనకు టవర్ లాగా మనం మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే టవర్ లాగా కనబడితే దాన్ని మనము primitive streak అని పిలుస్తాం. ఎనీవే primitive streak is a thick and tower like area of blastoderm. It lies anterior posteriorly. Okay, anterior నుంచి posteriorly they are arranged. Okay, that we call primitive streak అనేది anterior posteriorly arranged on the surface of the blastoderm. And you remember, so it is temporary. So in advanced stage of development during the embryo formation, chick embryo formation, so gradually actually this primitive streak gradually so diminishes, and this primitive streak will not reach until the complete anterior region. So where there is no primitive streak area, so that area is known as proamnion region అని పిలుస్తాం. ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది proamnion region. So it is fully formed by 18 hours of chick embryo. Okay, 18 hours of chick embryo వచ్చేసరికి the primitive streak is very well developed. So it is a thickened area of cells along the middle of the primitive streak. There is a narrow furrow formed that is called primitive groove.
Okay, its edges are thick and they are called primitive folds. Okay, at anterior end there is a mass of packed cells called Henson's node or primitive knot అని కూడా పిలుస్తాం. So its center has a funnel shaped depression called primitive pit. Anterior region లో ఒక funnel shaped డిప్రెషన్ గుంట అనేది ఉంటుంది, దాన్ని ప్రిమిటివ్ పిట్ అంటాం. Posterior end of this primitive streak has a plate-like area called primitive plate అని పిలుస్తాం. So primitive streak functions as a pathway through which the organ forming cells or mesenchyme cells migrate into the interior of the embryo. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇదంతా ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ అయితే, సో ఈ గ్రూవ్ లోకి ఈ సెల్స్ అన్ని రోల్ అవుతాయి అన్నమాట. చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియా పెలిసిడాలో ఉన్న సెల్స్ అన్ని మార్ఫోజెనెటిక్ మూవ్మెంట్ వల్ల ఇక్కడికి రోల్ అయ్యి ఈ గ్రూవ్ ద్వారా లోపలికి, ఇందాక ఎపిబ్లాస్ట్ హైపోబ్లాస్ట్ అన్నాగా, సో ఆ లోపలికి హైపోబ్లాస్ట్ మీద అవి రిలీజ్ అవుతా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ through which the organ forming cells migrate into the interior of the embryo. చూడండి, సో ఇది ప్రిమిటివ్ గ్రూవ్ అన్నమాట. సో ఈ ఏరియా అంతా ప్రిమిటివ్ స్ట్రీక్ యొక్క ది ప్రిమిటివ్ ఫోల్డ్స్ అవుతాయి. సో సెల్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్స్ అన్నీ కూడా సో ఈ ప్రిమిటివ్ గ్రూవ్ ద్వారా హైపోబ్లాస్ట్ మీదకి వచ్చి సో మొత్తం ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అవుతాయి. ఓకే, సో the anterior part, this is Henson's node. So this area is primitive streak. Okay. So the immigrating cells migrate over the hypoblast and spread out sideways and forward. So ఇక్కడ ఈ యొక్క సెల్స్ డెవలపింగ్ బ్లాస్టోడర్మ్ నుంచి ఆ ప్రిమిటివ్ గ్రూవ్ ద్వారా సో లోపలికి వచ్చి హైపోబ్లాస్ట్ మీద అటువైపు ఇటువైపు సో దే ఫార్మ్ ఏ మిడిల్ లేయర్ కాల్డ్ దట్ విల్ బి ద మిజోడర్మ్. ఆ మిజోడర్మ్ లో సో నోటోకార్డల్ మిజోడర్మ్, ఓకే, సో స్ప్లాంక్నిక్ మిజోడర్మ్, సోమాటిక్ మిజోడర్మ్ అని సో 3 types ఆఫ్ మిజోడర్మ్స్ అనేటువంటి మొత్తానికి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ డిస్కో బ్లాస్ట్ల లేదా గ్యాస్ట్లలో మనకు ఎపిబ్లాస్ట్ ఆర్ ఎక్టోడర్మ్ ఉంటుంది, సో ఎండోడర్మ్ అనేది ఉంటుంది, సో బ్లాస్టోసీల్ అనేది ఉంటుంది, డీలామినేషన్ వల్ల కొత్తగా ఫామ్ అయింది. సో అండ్ ద మిజోడర్మ్ సెల్స్ దే ఆర్ రీచింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది ఎపిబ్లాస్ట్ అండ్ హైపోబ్లాస్ట్. ఓకే, సో దీస్ సెల్స్ విల్ ఫార్మ్, అవి ఏ విధంగా మారుతాయంటే ఆల్ మిజోడర్మల్స్, ప్రికార్డల్ ప్లేట్, నోటోకార్డ్ అండ్ మిజోడర్మ్. సో నౌ మనకేంటి అంటే ఎక్టోడర్మ్ ఫామ్ అయింది, ఎండోడర్మ్ ఫామ్ అయింది, ఇది మిజోడర్మ్. ఈ మిజోడర్మ్ నుంచే సో లేటరల్ మిజోడర్మ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో ద మిడిల్ మిజోడర్మ్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎనీవే ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మిజోడర్మ్ విల్ బికమ్ ఇక్కడ ఈ ఏరియా లోపల దట్ విల్ బికమ్ ది వాట్ వి కాల్ నోటోకార్డల్ మిజోడర్మ్. ఓకే, సో దాని తర్వాత ప్రికార్డల్ ప్లేట్ అనే ఈ ఏరియా లోపల ఫస్ట్ నోటోకార్డల్ మిజోడర్మ్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది. సో తర్వాత ప్రికార్డల్ ప్లేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో మిగతా పార్ట్ అంతా కూడా సో ఇదంతా కూడా మిజోడర్మ్గా అది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఎపిబ్లాస్ట్, హైపోబ్లాస్ట్ అండ్ మిజోడర్మ్. ఎక్టోడర్మ్, ఎండోడర్మ్ అండ్ మిజోడర్మ్ 3 ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్
ఈ రకంగా ఫామ్ అయినటువంటి 3 లేయర్స్ ఉన్నటువంటి ఈ స్టేజ్ ని గ్యాస్ట్రులా అని అంటాం. ఓకే, 3 లేయర్స్ ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి దిస్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ గ్యాస్ట్రులేషన్. ఓకే, సో these are primary germinal layers from which various organs, ectoderm, mesoderm and endoderm నుంచి ఫ్రాగ్ లాగానే సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ చిక్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్. Caudal plate, notochord and mesoderm. Right. So that is chick embryo. So with this, our embryology is completed, and so రేపు మీకు ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియాలజీ నోట్స్ మొత్తం ఒకటే ఫైల్లో సెకండ్ పార్ట్ పెట్టేస్తాను. అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 వీక్ గ్యాప్ అమ్మ. మనకు ఫుల్ ఆగస్ట్ ఉంది, మనకి ఇంకా ఎకాలజీ అండ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్ అవ్వాలి. సో ఎకాలజీ మొత్తం నోట్స్ అంతా తయారు చేసి నేను మళ్ళీ క్లాస్ తీసుకుంటాను. దాదాపు ఒక సండేలో ఒక సెషన్ మొత్తం తీసుకుంటే ఎకాలజీ అయిపోతుంది. మెల్లగా ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ చెప్పుకుంటే అయిపోతుంది. సిలబస్ 10 ఫైవ్లా ఉన్నాయి, రోజు ఒకటి చెప్పవచ్చు. రైట్. సో దట్ ఈస్ ఎంబ్రియాలజీ. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్. ఒక 1 వీక్ గ్యాప్ ఉంటుందమ్మా క్లాసెస్. రైట్.